Praise the Lord, praise the Lord. Mechio bibia wo hwe me say YouTube na wo hwe me anase Facebook ba bibia wo hwe me bia. Me dey the prophet Desmond me da asafo a your friend come to Jesus personal ministry ano ewo Accra, Ghana, Tishi. Enti me no ba be che Nyankopon asem. Mesro se ubenya abotre na watie me. Bible said the bibia meka no se da mbehu nokre no mo be ya adefo. Enti obi bia wonim nokre no eya na oya akoa. Me mpese obeya akoa enti na me pese Nyankopon emfa nokre asem fa me so na me mfa mro. Me no ba be kasa fa asem wanwaso obi anase asem bi amatu ne din se evil altar. Na before me no be ko evil altar no the person me no nkasa mfa the good altar ho kakra na entimi bie wadwum na wo hu se good altar or there na evil altar ho na the na ye good altar na ye nkasa mfa good altar ho anase the altar of God no ye be kasa fa evil altar ho na ye hwe asem bi wo Genesis se wo hwe Genesis 12 a Yankopon frɛ Abraham because of time so you can read Genesis 12 Yankopon frɛ Abraham ma ɔne no yɛ den ɛkɔ apam esia afɔrebɔkye a wɔyɛ den Yankopon ne Abraham ɛkɔ apam na oka Genesis 12 na Yankopon ɛka bibi sɛ Abraham mehyiraw na mama udin so na mama wayɛ den udin akɔ wiase afa na nyina na mehyiraw na wɔna ɛbɛdome wo no me Awurade medome wo mo na wo so a ombehyira wo no me Awurade mehyira wo mo enti wo hwɛ saa altar we a na eye good altar Nyankopon na ne Abraham akosa altar no na ye mehwɛ other side of evil altar na na me no eba beka ho asem sɛ wo hwɛ evil altar ye kan evil altar honhom a emfiri Nyankopon a na sɛ honhom fi apama na ne nhyehyɛ a wone wode sɛn nipa akɔ bi te sɛ bosom ensuo ahonhom akeka no bia emfiri Nyankopon we call them evil because they are not what good they are evil they do good evil things they don't do good things enti sɛ ka evil altar na yɛ afɔre boche a sɛ wode bibi esi hɔ for fapem Oye Genesis wakura Nyankopon ma Abraham den eshi afɔrebɔkye asenka onfa ne basic franko bo afɔre a Nyankopon na ode so Abraham hwe hu se Abraham agi Nyankopon di anase osuro Nyankopon ansa na Nyankopon establish na apam den eni ewo eni Abraham ntem enti the same thing na evil no so they also have their altar but we will see how their altar also works. We hear evil altar. Memfa ne say kwan we so na ya na etade evil altars ne bi ede ba yemfi a ekutie wo yeso sisi a bia wo nana odi a wo mawu owo ana ne mawu owo ana ne mawu enti no de obe ne se bi otete no kra na nemrim kra no nipa wododo no mfaso de pa se owu nipa dodo wo fi a omutimi ye farming work no timi ye enwuma bebre ma wososo aduane ba ofie enti no owo ane mewu na efe na wo mawu no de obe ne obekọ ba bia kwa akopem wa sa atam na Kristosom ni honom sa bebre aye nim se Yesu wo honom a ana yetimi nya kwan bi hwehwe Nyankopon ni Nyankopon ko establish sa altar enti no abosonsom na start ye mostly no wa Africa hapa enti no de ona na be ne se obekọ akohu bosom bi a oti ba bia akopem wa se me wo ana me ma ewu enti no mesere obo ame na me ma ntimi nyina na tumi no atimi aboa no se okay bia na ehunhun bi na eku sa ankora no nti honhom no be fight against that spirit no se na be ya enkora no betimi agina enti oboa wo nana ma timi gina owo na omumu bi mu a enhyehyɛ na one ne be condense the altar the obeka che ne se me ne wo kɔ altar anase me ne wo kɔ apam ana ye gina apam bi anase yesi afɔrebɔtua bi ebe nkai dom se eye wo kwaku mensa a waba me ho abepemwa no abiri biara a obewo a wase dore no saa nkura ne nyina no honhom memeware wo mu nyina anase omusika a omubeye adwuma ne nyina no ebeba me honhom no ho anase spirit no ho no enti se saa altar we bi se wona na akoye bia utimi hu family bi
ọma wo cho anase mfa se awo wo abusuanu pa awo ye ni na oba na nyinse awo nye problem but ubetimi ahu se ebia na sika ho asem eden pa one altar no yetimi soso obi soso de ne de yekono akwa kire konfo na anase tumi no so se me soso me wo ma bebiri but sika ni no aka se okay efiri na ekono instead of say awo beba fie no omo wo awumawo beba owo awu nya na mafa akora no na matimi de aye ne ma ma se na be ya moso mu benya sika nti ubetimi ahu se saa family no soso no omo so altar e wo fie no se owo a obo osika pa nso wawo anya awo bi abako obi de kura so nya awo betika wo fie ho ena obi soso de soso sika ni fie nso on de 7 preduasa obotra no kura otimenyem awo nye problem ma omo. Until that's the evil altar and also eye. And I wo ye papa no bia na ye nana no bi so so na omso wo bosom a omso so timidi bi ba fie ho a omso nwuma die bi omso di bedi ye ni se eye me bi akwaku me nsa na ase ya otewia atakwa me dan ye machine fitwahie me mpese da bi me ba bi benyina ba be si bi ya chen me enti no apam we na me ne wo ko se boa me na me da bia no me na ye hu se me bobra ma me ba bia me bobra ne bi wo hu nti na bible ka se abosonsom ye nkwase asem na wa ye sa de no de ato ne yire afise da bi sa atakwa me na wasi ne bebu na wa ya de de ato ne ma ne nyina so enti obi bobra wo hwe me make attempt to say obeto asase asifi ape na bia na adwuma seye obi wo so start say o si dan no a na yekuno. The altar works because Bible no Yankopon Abraham koye no the altar will be there to generation nti obi bia wa ye Abraham asini bia no sa altar no will speak for the person ekasama Isaac ekasama Jacob because omo papa ni Yankopon wa apam nti apam no ba fie ho no ma na se altar ni ba fie ebetena forever. Enti ebiso wo ho no mo a onana no so betimi aka se nam se awododo mfaso wo so a yetimi ewo na mimi koku afuo ni ade wo se minya dom wo me fie enti no de obe na adwene se ono so be establish altar bi se me mama nkọ kwa aware na omo nkọ ka ho nwo emfa me ma no nkọ ka ho ana me nana no nkọ ka aware ase enti onso altar obe ne se me ba no kwa aware na owo ba ko mienu miensa na se dore a awareja ye mra na me baba ne sesa ne nema ne nkora ne mra se ne be ye on bedu ho no ma wo nana ne betimi anya libres ana obenya dom wo fie ho se ne na senhye tu omo no enam se nyansa na se obi dibusomsom achi a na adwemu mie to the level no nti no ono fi se o ya de pawo se ne be ya na senhye enso ye nkwase asem eno na ama awareja ye bebiri suso atinya bankrofo abo life mu ti se o start say o ware no wo ba ko mienu miensa pege say awareja ye eba na wakoto aso ba bi na wase ai ti da bi one de okwa aware a me ma ne wo no asesa nkora na begu ne so na ohwe nkora ubekom ne evil altars no bi enhihye ya omaye no ebi so wa otimi ka say ma me ba bi entukwan because me entukwan pese me manyina nka ha na omonye de omunya afu no juma nti ono so timi koye ne altar establish say eye me papa asimasi me ma mewu omu nyina no enam se ma bredi koko afuo ato ho achenti no me mpese da bi me ma no betimi anyini atutu kwan akokoko amanfo akwan ekuro so na o ma gya me koko afuo ama me bra aye kwanti no onso timi establish altar bi say ma me ba bia ankoye adwuma bia anka ku adwuma ho enti ene ona na aye sa apam na to ne wa ku school on say o certificate so onya adwuma. Before you can fulfill that promise, no, I just say we share Yankopon nipa me ye break. And yes sir, you need to go back to village and work. To be say uti krom, obeye adwuma bia wo ye bia onyeska. Ya ye altar bia to. Nti altar no eye niema bebre. What is evil is speak against. Obitimi ka say we na me ba bia kura menye sika nuru level bi. Nti bo say wo make sika nuru level bi no. Awu nya sika wo bie companies na be hu agengran na company no to zero because ya tra level bi enti se wo bo abrabo no kra na sa altar no edi wachi ebi wo ho na yakum nipa bi na una na de aye ade bi
saa nipa na waku no edi ji eku no di hye ni kokoo mu oku no de ne ye rituals bi di make sika ho ebi wo kra na okogye sikaduro bi bebre na nanom timi kogye sikaduro ba fio nti ubetimi ehu se beginning no na omoye nkrofo bi ana sika wo fio tete miremu no beti na miremu no hia nko a because altar no establish here no after papa no bewu no ne man ne nana no they will come and pay that debt. Ti din say was abusua no mu you can survive and now betimi make it life. Enti altars ni bebre because of time ti no me di besi ha na nyame moa na ombie wa adwene mu nyame akoa nyame fa me so ne mosra ne tumi kese e wo me so e di break sa apam na nhihye we free nyame ma so. You don't need to say bia obetu anamo aba ma asore. Maybe you may think say bia nyame nipa no e bia okwa obeka say boafore bi anase bibinti no I want to direct you say bra ma asore. No, I don't direct you say bra sorry. Just pick my number and call me because country bia wo hwe me bia, and when you call me you can get me or you can WhatsApp me na meni wo adi nkomo na mo bia nyame betimi afa me so e de aboa no for free na wo so wade wo ho na watimi anya nsakire wa brabum na wahu say there's somebody and there's a power called God that will be di na chi ana Jesus ya e ma ofa ahodi echen bosomsem ana ase nurusem. So sometimes we do things to praise God, not to praise ourselves. Enti no nyame hira na onye okese o hwe me number a wait me dia frame Ghana code ni di kan plus 233 249 590461 plus 233 249 590461 ena obetimi so a contact me e wo WhatsApp so me WhatsApp line so ena me dey betu dwe. Just call me and I WhatsApp me. Nyame betimi afa me so aboa wo pa amanfo so outside places bia they don't omu me da. They have not seen me before, but God is doing wonders in their life. And you know, God can also do the same thing because say en kan sempa no na ebeduru echiri na wona ebete no so be ye nhira. Enti WhatsApp line ne a eno so betimi afre me abrebia me o me WhatsApp line no eye +49 TNE +49 15 210 907417. My mention repeat it. +49 15 210 907417. I may repeat it for the last one. +49 15 21 0907 Ubetimi awasa peme na mwabie wo hobia no Nyankopon afa me so na waboa. Don't come to my church. Yes, WhatsApp me. Ade bia nyame betimi afa me so dia ma obia nyame be na wadi wa firo ha na ama. Nyame hira na onye okese adonti amen. Bye bye.